Sekolo sa bana ba metsi se letsa go goroga kwa baithuting ka bontsi go bopa maitsholo a mantle. Fa le khotla la Botswana Tennis Association le tsweletse ka maiteko a go godisa motshameko o. Motho wa dumela nka mogala bo amogela tshepiso sekolo na tla ba go ranolela ka puo ya diatla mme mo dikganyeng tse tautelo Dr. Mokgweetsi Masisi o sa tswa go goroga mo gae go tswa kwa lefatsheng la Namibia kwa neng a tsenye moletlo wa segopotso sa letsatsi la mahatshehatshe la bana. Tautelo Masisi o na tsenye moletlo o le balekane ba gagwe kwa ba tswa kwa mahatsheng a Zambia, Zimbabwe le Namibia. Segopotso se sa letsatsi leo monongwaga se ne se itebagantse le kgatelopele e e dirilweng ke mahatshe mabapi le go atlega ga go somarela ditshwanelo tsa bana. Ngwaga ono ke wa boraro ka tatalano mafatshe a mane a kgaolo Afrika a kopane go ipelela letsatsi le mafatshefatshe la bana gore a tsibogele dikgwetho tse di itemogelwang ke bana a lesopo sengwe. Gone kwa phuthegong e bana ba ne ba fiwa sebaka go tlhalosa dikgwetho tsa bone di tshwana go shahatsa thuto gore e kgone go itebaganya le dikgwetho tsa nako eno, dikgang tse di amang bana le bogole ga mmogo le lethoko la ditiro mo bananeng. We as children want to learn innovative ways, innovative topics that will help us to teach us the skills that we'll use to gain success. It's not everything that we learn that we'll use in the future or in our life. Unemployment is one of the leading factors among the youth, not only in Namibia, but in Botswana, in Zambia, in Zimbabwe, and all over the world. Not to forget that among this unemployed youth, disabled people are also included. Ere ka lefatshe ka bophara le dira maiteko go fetola ditsamaiso go akaretsa bothe mo dithabololong. Baeteledipele ba mafatshe ba tsibogela dintlha tse ba di beilweng pele ke bana. If you look at the amount of trade that takes place between and among African countries, Africa being the fastest growing continent, the youngest continent, the continent that is home to the biggest group of people with the longest opportunity of a future. The continent that has the most underdeveloped natural resources in the world. Yes, when you start, it's tough, but look at it for the long haul. So love your countries, love your home, love your fellow Africans, bind, work, understand each other, create content, and you are in for a good time. I wish I was a young person like you. The opportunities before us, we never saw in our time. We have all kinds of grants, not only to disabled children, but to children, to people who are disabled, to also those who are unemployed, and so on. We can do more. Nothing is perfect. And also education. The biggest chunk of our budget goes to education. But the results are not commensurate with that money we are spending on education. Ngwaga o tang go solofetse gore phuthego e tshegetswe ke lefatshe la Zimbabwe. Monica SETSWANA, Botswana Television. Rantsana le gone kwa Namibia, tautona wa Namibia Dr. Dikgang le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ba di bana ka bongwe hela ja pelo go sekaseka go atolosa phuthego e ya bana le baeteledipele ba mahatshe a mane ao go akaretsa mahatshe otlhe a kgaolo ya Afrika. Phuthego e simolotsweng ka ngwaga wa 2021 kwa KwaZulu mo Botswana e naya baeteledipele ba mahatshe sebaka sa go tlhodumela tse di fitlheletsweng tebang le ditshwanelo tsa bana le seemo sa bana mo mahatsheng ao. What we are doing here of 3 countries, 4 countries is unbelievable. We must recommend that this exercise is spread out throughout Africa. Because when you are coming, the way you are coming here, spend few days here, you come to learn, to know each other. We are building African unity through you. We must expand it maybe, so that already we talk about African unity, not dreaming about African unity. President Dikgang has asked that we expand this. I readily endorse that.
Dr. Gengob, that we need to expand this network of a compact and a dialogue between heads of state and their children. A kgodiso ya ngwana wa mosimane ke konokono mo go betleng monna wa motia yo nang le maikarabelo ka seo se ka thusa go hema dikgang di tshwana dipolano le kgokgontsho ya bong mo lehatsheng leno. Seo se buile ke tona ofisi ya gatautona yo e bileng le mo palamente wa kgaolo ya Molepolle South Reka Bomorwaeng kwa letsatsing la mafatshefatshe la borre kwa Molepolle la kitoteng ka dintlha. Dipalopalo tsa ditshekatsheko tsa ba World Population Review di supa fa dikgang tsa go ikgapela matshelo ga borre di le kwa godimo go menaganegane fa di tshwantshangwa le tsa bomme mo lefatsheng leno. Ka jalo seo sa gwetha ofisi ya mo palamente wa Molepolle South go rulaganya letsatsi la segopotso sa borre ba itebagantse le dikgang tsa go ikgapela botshelo. Le fa go ntse jalo letsatsi le nna ategile fela thata ka borre ba ne ba le tsholegetse ka dipalo tse di kwa godimo go tagoganya dikitso ka go farologana. Re kgatlhegele go godisa ngwana wa rona wa mosimanyana gore e nne re ona le maikarabelo ka moso. Go na le dilo tse dintsi mo motseng wa rona mo lehatsheng la rona ya ka ke boletse ga se dipolano hela. Re hella re sentse re dirile dilo tse di maswe bosenyi bo ile godimo. Re ha re le borre gore re tle go nna borre ba ba botoka. Re ha re le borre mo tsatsing la gompieno gore re tle go nna baefangedi ba borre. Go botlhoko go utlwa ngwana o mongwe a re ke reketswe se ke ntate wena o sena rrago ke sone se e leng gore se alla se go tšhentšhisa kgantela ngwana o tsaya gore o ikgatlha ka wena o simolola go mo shapa yaanong ke re ke le rotloetse borraetsho gore a re sa tsweng mo botshelong ba bana ba rona. Dithuto e ne le metseletsele ka di ne di akaretsa dikgang tsa go ithatobela malwetse a farologaneng jaaka kankere, sukiri, HIV, AIDS le a mangwe a sa tshelaneng. Dibui ka go farologana tsa ntsha maitemogelo a tsone tebang le dikgang tsa go gatelelwa ke maikutlo. Ha o le motho wa rre o ralala dikgwetlho di sekana ka sepe mo botshelong. Dikgwetlho tse di helele di dira gore seriti sa gago se we. Ha seriti sa gago se ole o latlhegelwa ke tshepo. Tatlhegelwa ke tshepo e hele e dira gore gongwe ka moso re bo re motho o ikgapetse botshelo kana o gobaditse semammang o bolaile semammang. We have to seek treatment. We have to go out and take counseling. We have to take a bit of rest and look at ourselves. Because a real man not only needs to act strong, but also protect himself and protect his partners. O ka re rona borre re na le go tshabelelwa ke go sa itetelele go tsaya ditlhakololo kana go itekodisa ba bangwe. Ke tsaya gore mo kopana bo tshwana le jwa gompieno e tana sengwe sa ditsela kana mekgwa ye ka yone re ka gakollanang. Le fa go ntse jalo re morwae yo ntseng a sebeletse ka go tshwara diphuthego tsa mothale o mo kgaolong ya gagwe o thadisitse fa ikaelela go tshegetsa ya bomme ngwaga o tlang ka kgwedi ya Mopito e fara bobedi. La Kitoteng, PTV News, Molepolole. Motlatsi dikgang di a tswelela mme balemirui ba gwetlhilwe go tlhagala go ithuta go kabakanya dipeeletso tsa bone gore di kgone go ba tshegetsa le go ba tshetsa mo go nametsang. Mafoko a kgothatso a rotswe ke Re Stephen BOTSWANA molemirui yo a atlegileng thata mo kgwebong ya gagwe a bua kwa thutopuisanong ka temothuo e neng e tshwaretswe ka go kodisa go bapa le motse wa Moshopa. Imanyo Rapua Kapego. Temothuo e ka bakaneng e bile dirwa ke motho a na le kitso e feletseng gore o dira eng ga ena molekane mo dipoelong ka bangwe ba feletse ba tlogela ditiro tsa bone go ya go itebaganya fela le temothuo. Ke ka jalo ba Farmersland ba ikiteileng sehuba go suga le go amogana dikitso tsa bomankge gore mongwe le mongwe a felele a nna le seabe se se nonneng mo mohameng wa temothuo. Re ra bona go le matshwanedi ha re ntse re tsamaya re kopana le balemibarui gore go ga e ka re temothuo ya rona e eme go le one hela ga re tsene mo go teng di-value ka ke di-value addition yone mo re tleng re ke yone re agro processing. Be persistent
knock that door. You go to that ministry's office, you asking for assistance, knock it and knock it. No emotions attached. Never. Business don't run on emotions. Why it's all no. Be courageous as you can be. And along the way, you'll find your footsteps. If you've got those three, quality, volume, and consistency, please don't think you can do it alone. You're making a mistake. So Farmers Clan, my message to you guys and your supporters is to say, embrace this opportunity. Government is behind it. The new subsidy systems are also behind this. Thuto kgolofa ya boele go dirisa dibapalwanageng le ditswa masimo go dira dijo tsa boleng tse di ka tsayang sebaka di sa senyege. There is so much that this country has been blessed with. Linnahela as an individual, how can I contribute to the diversification, the economy, ya Botswana? So now I'm a real advocate for tsanaga, for our wild indigenous fruits. Agriculture, tota nna ke tlotla go gaisa le one tema ha re ka e tsaya sentle. Agriculture is so broad. Thuto e amoganweng fa ya bo e solofetswe go gwetlha le go nonotsa balemibarui go nna pelokgale, boitshoko le go eteletsa moa wa bogwebi ko pele go ka atlega mo peeletsong tsa bone. Emmanuel Rapoa, BTV News, go kodisa. Sekolo sa bana ba metsi se amogelang basimane ba sa tseneng sekolo sentle ba ba nang le maitsholo a sa siamang a seeletsa go goroga kwa baithuting ka bontsi go ba bopa go nna bana ba ba nang le maikarabelo. Sekolo se kwa motseng wa Ngarange se tsosolosa baithuti le go ba thusa go tokagatsa dikitso tsa bone gore ba ka ithuta le go dira ditiro tsa diatla. Thani Tsukudi o na etela sekolo seo. Sekolo sa bana ba metsi se fitlhelwa sekgala sa dikilometara tse di 10 go tsweng ko motseng wa Ngarange mme se amogela bana ba basimane ba ba tlogetseng sekolo ka mabaka a farologaneng. Sekolo se ikaelela go neela dithuto bana ba ba neng ba phuagantse sekolo mme ba fiwa sebaka sa go boela mo matlwaneng a borutelo gore ba agiwe go nna batho ba ba nang le maikarabelo. Go bo sekolo se le kgakala le gone go itse gore ba inaakanye le maitsholo a ka ba tsenyang mo mathateng. So that we develop more individualized intervention plans tsa bone the IIPs ka ra ke batla ba harologane ka dikgwetho so re dira hela jalo ba attenda di one-on-one sessions mo motshegareng beke yotlhe go na le di group sessions tse di dirang di dira tiro ke na le ra boipelego e leng gore ene responsibility ya gagwe ke safeguard di rights tsa bana mo sekolong go bona gore ga re na le bana re ba tlhokometse ga re ba abuse ka gope ga re nosi ga re ga to it takes a village to raise a child so ba boipelego ba December na re ba tshwaragantse le bana ba gore batsadi le other stakeholders. Baithuti gape ba tlhatlhalola dithuto tsa tiro ya diatla tse leng konokono mo mmarakeng wa pereko mo bogompienong. Na le tiro ya horticulture la carpentry in general le poultry le brick molding. Tiro ya carpentry in general e dira ke bana ba dirang start 7 ya poultry le ya brick molding le horticulture e dira ke master 5 and 6. Those the life skills. If we go for PSLE results 2021, our ABC percentage rate was at 20%. In 2022, it was at 45%, being an increase of 25%. Fala jaaka mafelo a mangwe sekolo se se lebagane le dikgwetlho tse di kgoreletsang botsamaisi go diragatsa maitlamo a bone. Kgwetlho ngwe re na le yone ke yone kgwetlho ya madi ke tsang gore ya peretse le hatsoloti. Re hiwa madi ke government kana re tsamaisang sekolo ka wana mme ga a lekana go thaela kgakala. Ya no re pateletsa gore ne re itirela bonyenyanyana ka di fundraising re le mamero gore rekisa re ya bodiko gore rekisa
re na le mantuma ngwa re ke re a donate le go bogumare kwa re tsentse batho ba renta ba re lathella thebenyana ngwana o kgona go tiswa mo sekolong sa rena le 11-12 years a se sa ke la dirisa ditagetse tse di bokete ya ka mo tokwane bo cocaine ngwana e be ra tsena ba supa diketso ne tsa gore ya no go thoka dilo tse le gore a di goge mediseo mme ka go thusa le go mabipelo kwa le office ya rena rehabilitation mo sekolo re kgona gore lwantshe mmaba yo ngwana ba tswa mo mokgweng. Bana ba metsi ba dira ba ikgolagantse le lekalana la boipelego go thusa banana ba go lemoga boleng jwa bone le gore ba ka fitlhelela ko mankaleng-kaleng. Tiny Chukudu, BTV News, Skanduku. Ke ne go tsotse di ka lo kana ka WETSHO mme dikgang tse re tla di kontela ka go lebelela tsa metshameko di tla ka tumo mpatane. go tsho madume dikgang tsa metshameko re simolola fela ka tsa tennis le go tla la Botswana Tennis Association le ne le tshegeditse lenaneo la Junior Tennis Festival kwa motseng wa Maung e le nngwe ya maiteko a lekgotla le go godisa metshameko wa tennis go tswa kwa moding. Lenaneo leo ke lengwe la mananeo a lekgotla la mafatshe la tennis la tlamilweng go thusa makgotla a tennis mo mafatsheng ka go farologana go godisa motshameko o a re utlwe pego ka Anthony Thoboga. Motshameko wa tennis ke mengwe ya metshameko e tlhaelang serodumo mo lefatsheng la Botswana ntateng ya tlhaelo ya ditsompelo di tshwana mabala le di dirisiwa tse dingwe tsa motshameko o. Mo maitekong a bona go anamisa motshameko o le go isa ko bathong lekgotla la tennis le tshwere meleto e mo go one ba neng ba ruta bana ba dingwaga di robang bongwe go ya go tse di 16 ka motshameko wa tennis go tswa mo dikolong tse di farologaneng tsa motse wa Maung. So we are hosting this event here as part of the JTI. The JTI is a very important tennis initiative which helps us to reach different parts of the country. We are able to impact a number of kids to introduce the game of tennis. Today in Maung we had a large group of kids turning up, which is very impressive. And we think that we are really achieving our objectives in terms of tennis development. Bokatisi ba kgaolo ya Maung ba supile ha motshameko o ka gola mo kgaolong ka ba itemogetse ha talente le teng mo kgaolong mme ba thoka kaedi le thotloetso. Ka go rialo ba gwetha batsadi go tsenya letsogo mo go rotloetseng bana go tsenela motshameko ka o ka thusa mo go ageng tlhaloganyo ya ngwana. Today's program was to introduce fundamental basic techniques to Banaba Maung, the juniors of Maung. The children showed up. There was a great number of children that showed up, and tennis is not a really hard. It's not a hard sport. So we're expecting them to return, and we hope to take them to international levels as well. Over 50 for today for this program. Program o ra rata be nna e le teng full time. Re tshwanetse go ntsha bana mo mekgwatheng re batisa mo di sports because sports ke sone se le gore se builda ngwana se ntsha ngwana mo dilo tse di sa nna sente ibile se go le jang bana ba teng ba se ba le banyenyane. Lekgotla la Botswana Tennis Association ka tshwaragano le ba International Tennis Federation ga mmogo le la Botswana National Sport Commission ba tshwaraganetse go tlhabolola motshameko wa tennis go tswa ko moding mme ba ikaeletse go tsweledisa moleto o kwa metseng e tshwana Serowe, Phalape le Francistown. Anthony Thobogang, BTV Sport, Maung. Kobamelo molatlhegi wa setlhopha sa DTCB o fentse ntwa ya 48 kg kgatlhanong le Kgosi Mosimakoko wa Diamond Boxing Club mo motshamekong o neng o tlola ditlhase wa Botswana Boxing Association Championships a re utlwe pego ka Kgomotso Sefako. Ntwa 48 kg e boetola ditlhase fela e simolola jaaka baramabole bo babedi ba ne ba supa maitemogelo a go godimo
fela ya Namalathiri o neng a na le tsogane le fa godingwana a emeletsa balatedi ba neng ba le foka dinao jaaka mabola a gagwe a ne a ketefalela mosimakoko go ka fenya motshameko ka phenyo e senang bana ba phefo ya dintlha tse 5-0 le go fenya sejana sa go sa boraro sa 48 kg. No go le thafo a go tshwane le nako tsotlhe. It's not the first time ke tshameka le ene. Last time ke tshameka le it was easy. Next year yes, next year go ka nna tough today but not this close. Mampudu wa Aforika wa 2019 ke amogetswe ke Nosile ene o supile maitemogelo a gagwe mo ntweng ya bokete jo 63 kg kgatlhanong le Kutosekhuto wa SSKB jaaka na fenya motshameko motlhofo ntle le dikgoreletsi dipe. The fight was easy because I would say mo Botswana I don't have much competition, but that doesn't mean gore nka nyenyagatsa di opponents tse di mo Botswana, but due to my experience the fight was easy, so I got support and I was prepared for it. Motshameko mongwe wa 52 kg wa bomme o ne mo emisa balatedi ka dinao ke a leboga mokoko o dile ka tseditsedi kgatlhanong le Chizamantse a mo fenya ka dintlha tse 5-0. Re sa le fo Moleki Phipi wa Diamond Boxing o fentse mo fekitana ngwa YMG ka dintlha tse 3-1 mo go mongwe wa motshameko e neng le thata wa bokete jo 60 kg. It was a tough fight. I don't want to lie about that. I knew Ene is going to come forward because it's not my first time competing with him, and I was happy to compete with him today. I would like to thank my coaches, le bone ka gore ke bone ba ene gore ke haka bone ke motlotlo haka bone ha gore be re bone phenyo e rena le one gompieno. Boramabole ba bangwe ba fentse mo kgaisanong eo ba akaretsa Moleki Sukwaipeng yo kgapetseng nte ka gore o kgwathile mo boketeng ya 57 kg featherweight a mo kgwathisa ka 4-1 fa Mositswegi a rutile Shathizo Makhani magokonyane a tsedijang bogobe a pateletsa motsereganyo go emisa ntwa mo tikologong ya bobedi. Raja Mohammed o fentse Maxwell Sitche ka phenyo e senang bana ba phefo mo boketeng jwa 51 kg kwa bokhutong bobedi Thato o bone go segonte jaaka na fepiwa ke atankela pile ka 5-0 mo boketeng jwa 75 kg. Magaola kgang a boba a bone batshameki ba phadisanya mo dintweng di le 17. Kgomjo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mokamedi wa kompone ya Tau Grading John Motsumi o rotloeditse batshameki go tsaya motshameko ka tlhoafalo le go sala ditoro tsa bone morago ka seo se ka tokafatsa matshelo a bone. Motsumi o bile seo ka kgaisanong tsa mabole tsa lekgotla la Botswana Boxing Association ka Matlhatso. Kgomotso Sefako wa latela. Lekgotla la boba le na le sebaka le ntse le sena barotloetsi ba dikgaisano tsa bone tsa ngwaga le ngwaga fela monongwaga khamphane ya Tau Grading ya batswa matshediso ka go ba fa thotloetso ya madi a kana ka 100,000 pula go tshegetsa kgaisano eo. Mookamedi wa khamphane eo a re maikelelo a bone ke go bona batshameki ba tshela botoka ebile ba kgona go itshitsa ka metshameko. Grading is much interested mo go hetoleng botshelo jwa Motswana. E seng botshelo jwa Motswana hela le go bona Motswana a palama a ya go gongwe ke yone maikaelelo a rona ko Tau Grading. It is very, very important today to encourage all the boxers here gore you should aim higher, or you should make sure that you have good dreams about this boxing. Le tsholetseng ditlhogo tsa lona kgotsa matlho a lona le iponele le ko mankaleng e le ka lebaka la go ribolla talente ya rona mo latsheng ja Botswana jaaka re itse gore tautono wa rona o batla go ribolla tsone ditalente tseo. Motsumi o ile gape a go eta dikampani tse di ikemetseng go tsenya letsogo mo kgolong ya metshameko. To the other business sectors or companies or individuals, I therefore encourage you gore re ipone re rotloetsa ditiragalo tsa go tshwana le mme ke ne ke kopa bagwebi jalo gore a re ipone re tsenya letsogo mo go tlhabololeng le go ribolola talente ya Motswana. Boba ba re thutiso eo e tile ka nako e maleba. Sponsorship se le gore salary tswa khakala re se bat ha ke ga kologalwa sentle sponsorship sa rona sa bohelone le sa 08 le sa mo ka mage go tswa ka 08 re ntse re la sello sa garage me ra kopana le Joshua yo ileng a re thusa mo sebakeng seno gore a re sponsor motshameko la itse re metshameko ye ke metshameko ile gore ra bo re ipaakanyetsa metshameko ya di Olympic ya di zone
so ke yone nako a gore re leke go ipaakanya. Setlhopha sa EMJ ke bona ba fenye ba kgaisano eo ba se da go kwanya dintlha di le 16 ba latelwa ke Diamond Boxing mo go a bobedi fa di-TCB ba ba feditse mo go a boraro. Mo ngwaga lekgotla la boba le kgonne go tshegetsa kgaisano di supa tsa Interclub pele ga tse tharo tsa makgaolakgang. Kgonotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong setlhopha sa kwa Selebe-Phikwe sa NAKO United se supile maikemisetso a go tsosolosa serodumo sa bone le go itsetsepela mo pakeng ya ligi ya 2023-2024 ya Botswana Premier. Boeteledipele jwa setlhopha seo ka tshwaragano le morotloetsi mogolo mme Beauty Manake bo emetse setlhopha seo ka dinao ka jana ba ne ba rulagantse bokopano jwa go itsheka-tsheka le go itshidila maikutlo ko motseng wa go Moremi ko kgaolong ya Legare. Karabo Molusi ka pego. Ditiragalo tsa letsatsi di simolotse ka mosepele o tsereng diura di le 2 go palangwa lentswe go ya ko kgopung ya go Moremi. Batshameki ba kola bontle jwa tlholego mo go thusang go sedila maikutlo le tlhaloganyo ya boele ikatiso e tlholang le go nonotsha boitekanelo jwa batshameki le go aga mowa wa popagano mo setlhopheng. Puisano le moitseanape ka botsogo jwa tlhaloganyo le mekgwa ya go ka tokafatsa maduo ya segatema e tla salwa morago fa tiro e sena go wela. The results were not coming, so we wanted to know what we can do as a whole. As players, you know that we need money, so without sponsors, without performing well, they cannot come and help us. So financially, we need financial muscles from our side, from the sponsors. So ke tsela gore go tswa ga go ya go pele re ipankantse re le management ra go bereka tsa rona tsa management re dumela gore mo le mo na le o bonye kana o tule tiro ya gago mo teaming. So mo le mo go dira tiro ya gago gore team ya nong ha ile gore batho ba re ne isule e tsoge le diplara tsa me boitumelo ja bona bo go godimo tare game ya latala ba da dira botoka go yetalo le game tse di hitileng ke tsa gore bokopano jo a ba tshwana na ga one tshwantse re nna re botsweledisa la re jewa la re wina tshwantse re bonne bo le teng. Maduo a setlhopha ntse a sa jese diwelang jaaka se iphitlhela mo maemong a bofelo mo lokweng ka dintlha di le 3 morago ga metshameko e le 3 mme ka jalo tshidilo maikutlo le botsogo jwa tlhaloganyo e ne le kgato e maleba. E thusa mo go ageng serodumo sa metshameko, e thusa ka go letlanya le go kopanya megopolo e farologanyang gore batho botlhe ko bofelong jwa letsatsi ba fenye mme bogolo thata e seng hela bone bao e leng le lone lehatshe la rona le go batlela batho ba rona mmereko mo mahatsheng a mangwe jaaka ga ba tlabe ba diragatsa botswerere jo e leng gore botswa mo goreng megopolo le dikakanyo tsa bone di tlhatswitswe ke tomagano e tshwanang le bokopano jwa go sedila maikutlo. Tsholofelo morago ga bokopano jwa go aga setlhopha ke gore maduo a bona le mo lebaleng jaaka se tla bo se kopana le se se go godimo mo lokong sa BDF 11 mo bekeng e tlang. Karabo Molusi, BTV Sport, go Moremi. Tso tsa letsatsi la Mantaga a re di be khutlo gonefa tla ke le bogetse pitso sekolo yona ranola ka puo ya diatla ona re banteng wa bua go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka jana le kana go tsotle ikanyero.